Welcome ladies and gentlemen, karibu sana. This is Relate 360, relating with you 360 degree. Kila kona pale nyumbani, kila kona kazini, kila kona in every relationship, situationship, in everything you are doing. This is Relate 360, relating with everything you do, everything we do, everything that is trending, everything that affects how you live your daily life. Remember, my name is Emmanuel Smile in the building. Kama kawaida, tell us where you're joining us from. Tuambie unatusikiza kutoka wapi? Where are you joining us live from? Tell us, of course, the village you're watching us from. If you're in Nairobi, tell us that village, because even in Nairobi we have villages, by the way. Lakini tuambie hiyo village yako ni gani? Unatutambua kutoka wapi, so that in the next time we are sending out the big ups, we are shouting you out. So remember, this is Relate 360. Nimeachia hapo wakubwa wazungumze. Yeah, thank you guys for tuning in to Relate 360. I'm the amazing FPG. And thank you also for tuning in. We're glad to have you. You're amazing. But then nitapata saka intro. I'll be very serious, bana. Anyway, I'm your boy Mawera. Ukipenda unaweza nita Mawera, ukipenda unaweza nita Charlton. Ukipenda unaweza nita Charlton Mawera, ukipenda unaweza nita Vibes Messiah. Vibes Messiah in the building. Kumbuka ukitaka kuuliza swali za Messiah mwenyewe na vibes zake wamefika huko ndani. So ladies and gentlemen, we're going to have a very short brief talk. Okay. Of some things that affect us every single day, every single corner of our life. Lakini kabla nini mbali, kuna mtu mmoja alisema short. Hiyo ilikuwa wimbo. To the head. Lakini kuna mmoja akasema chubui. Bestie. Bestie. Chubui. Sijui inamaanisha nini, lakini wewe najua inamaanisha nini. Kwa hivyo tell us on the comment section, what does it mean? Will you be comfortable if your friend, if your boyfriend or your girlfriend or your spouse is to tell you that they have a bestie? If they are to tell you that, by the way, najua nakuwa na bestie wangu, ama if you know, will you be comfortable if they are to tell you that? That is what you want to talk about, because bestie imekuwa so much into people. A lot of people are breaking up because of bestie. Nataka tuandolie issue kabla besties wafanye tusikue na familias in the next 2 years manze. Tuzungumze. So mimi nita kwanza najua nimeingia na na relate na hii. Mimi swali yangu ni, ukiwa bestie, wewe ni bestie, si ndio? Tunaongelea from a point of dem anakuwa na bestie boy, ama tunaongelea point of boy na both sides, yeah. Bestie of the opposite best gender. Bestie of the opposite gender. Tio, kama wewe ni boy unasikia niko na dem mwingine anaonga bestie yangu, kama wewe ni dem unasikia niko na boy wangu anaonga bestie. Kama ndio, I've got a lot to say. Sema, tuambie. Cha kwanza ni, mbona uko na boy mwenye ako kwa huyu mwenye unamuita bestie? Cha kwanza ni nini analeta kwa hii question yenye mimi sikupati? Bodo maza maswali umejam. Ni bestie nini analeta yenye bestie ni nini? Mimi for us to be, nitaongea sasa na nita switch. For us to start to get into a relationship with each other means essentially tulikuwa tumeanza kama best friends, si ndio? Tukaanza mabeste, tukaanza kuigrow kidogo, tukajuana vizuri, ikafika point hadi sasa tukaanza kwa date. Sasa tuna date kama boy na dem yake. So huyu beste yako mwenye unaita beste, mwenye unashinda umeniambia naenda kwake, ni nini analeta ambacho mimi sileti, ama ambacho mimi sikupati? Kama hiyo as a significant other, I'm not giving you what. Niwaambie kitu, I notice history ya bestie na huwa wanaume inaua. Na issue. Wewe mbona unaemphasize na maswali zake? Nasema tu vitu anasema. Kwanza wewe from a lady's perspective, unaona ni nini? Acha nikwambie, kuna ubestie yenye haikuangi sipoa, like kuna ubestie, especially dem kukuwa bestie na mwanaume, most of the time the guy will hit on you at some point, because hakuna mwanaume tu kwa ati genuinely bestie yako. At some point they always shoot their shot, so dem kukuwa na bestie na kwanga a little bit hard. But this is the thing, ndo nasema there is childhood friendship. Unaona ile mtu yenye mlikuwa mabeshte tangu mkiwa watoi, like mligrow up pamoja, like nyinyi mabeshte from, like it's a childhood friendship, paka nyinyi family friends na even the other family, you get. Hiyo ni ubeshte mimi neza condone. Also pia ina depend kama hamna
that kind of attraction towards each other. Na wanaume wakosangi attraction to anyone. Una get. So for me personally, I can have a bestie, lakini wewe usikuwe na bestie. Unafanyia nini bestie? Unaona double standard. Nataka nikwambie double standards nilijua zitatokea, lakini uzuri anafanyia nini bestie? Uzuri ya topic kama hii inaonga na lot of comments na nataka kuanza kuzisoma. Hizi nilikuwa nishazipata, watu wanazungumza. Mmoja anasema why should he need a female bestie? Kwani sizi take your role ya your role. Let me just read specifically. Why would he need a female bestie? Kwani siwezi take your role yawa. Which is not good. That is Susan. Susan anasema haiwezi. I want to read a few before tuendelee. Mtu anasema hapa Suzy tena kaongeza akasema inaitwaje, hata mimi my man shouldn't try that female bestie thing. Tutakosana. Yeah, true. Victor anasema hapo hivi ati mimi hapana, ndio nikulie bibi, mambo ni magumu. I don't know why we are getting to that, but mtu hapa akasema, before I read the next ones, kuna mtu hapa alisema vizuri, this was very detailed. Akasema if you're in a relationship, your partner should be your best friend in it, compulsory, in capital. Anasema what is the work of the best friend actually? If I'm not worth being your best friend and partner, it is just best to end the relationship. Anasema but you know that you can't do everything with your partner. There are things you need a friend or a best friend. So there are things you can't do. Kuna uwezi fanya kila kitu, like we are partners, tuna date. There are things I'll just want to be aside, tuna beshte zangu tu, you know. Kama gani? Tell us. What do you, thank you very much. Kama gani? Please enlighten people. Enlighten the men who are watching us. Be ready to learn. Kama gani? Mnafanya inakanikani fishi kukuwa na bestie. Unajua bestie in this case tunasema best BFF au unaitanga BFF. Wenye kila saa tukikosana tukue na katifu kiasi. Ndio huyo. That is the thing, you know, tulikuwa niseme like there are times maybe we are in a relationship and we are not on the same page and things are not working out and maybe I need a confidant. Una get? Acha niseme hivyo. Hiyo confidant. Hiyo ndio kwanga excuse. Hiyo confident. Endelea. Acha niwaambie tu kweli. Do you know there are people who can genuinely just be your friend, you know? They genuinely care about your day-to-day activity. They genuinely care about your feelings. Which people? Like kuna watu ni mabeshte tu. Imagine tu ni mwanaume tu ni beshte yako. Ushamweka best friend zone. So ataki kuwa kwa zone, you actually forcing him to that zone. And I want to politely waiting for say there are guys who can just be good guys. But not that they're just guys who can just be me am hapana. Isi kuna isa zingine mnatesanga very good guys hapa. Acha nikwambie the thing is change nimesema before. Most guys hawajui kuwa mabeshte. Hiyo nini? Hawajui. Wanaume wengi hawajui kuwa mabeshte. Mwanaume atakuwa beshte yako ni nini? For some time then ataanza kukatia, inaanza ku make everything awkward, you know. Most guys hawajui hiyo. But acha nikwambie that is like 98% of most guys. 98% of guys don't know how to be friends. But there is that 2%. Kuna hao 2% wenye like genuinely tu ana care about you, you know, you'll go and talk to them, they'll give you advice, atakupatia advice zenye zita kwa positive to your life, you know. There are those friends wako nani wachache. Mademu wanajua kukua best friends to men, lakini men don't know how to be best friends to ladies, like hawajui. So it's possible for a lady to be a best friend to a guy. If you nikiwa dem ni possible dem akue best friend ya mtu na date, lakini shida yangu itakuwa huyo mtu atakuwa best friend wake kweli. You get? So there's going to be moments when they'll just be friends. They'll talk about things that maybe me siwezi come in na nikamsaidia. Maybe sisi ndio tuko na issues and I need advice from a friend, you know, what do? I need to do this and that. Una get? It's very possible for someone to have a friend who genuinely cares about them and no any other interests. But it's very, very possible. The thing, bestie. Hapana. Imagine it's possible. Okay, itakuwa possible. But niwaambie kitu ya mget ni hiyo percentage ni kidogo. So if you say hiyo percentage ni kidogo, inamaanisha kila msichana anaonga nayo kidogo, kwani wanashare aje? No, shida hata nikwambie watu wenye ufanya ubestie iwak ni wanaume, si madem. Wanaume hawajui kuwa mabeshte. At some point hawajui. Lakini pia but bestie si kuwa mabeshte. Men are very good friends, but bestie they don't know that. There's a difference. Kuna difference.
kuna bestie Even na kuna friendship, best even just men now friendships, give friendship. hawajui. If the people you cannot Wanajua- keep friendship wanajua with, friendship, Wanajua, ladies but wanakosananga vitu za wanajaribu upuzi, to at but some for men can be friends for a very long time. Si tumekutana na mtu leo, we are friends. Shakwa. No, I'm saying men to be friends with the opposite gender. That's what I'm saying. Unajua Like hawajui ku offer friendship to the opposite gender without requesting for anything else. Like at some point lazima ataiharibu tu, you know. Hatayari. Anaharibu tu hiyo ubeshte tu. Like tulikuwa tunabeshte poa, sasa umeanza kuniambia vitu gani? You know. Listen, Like, men don't itakuwa- know unaona ka- friendship. unaona ka best friends ina depend maboy. Unajua kuna place mnatupelekanga inakuanga saa huu kuna kitu Anataka. Hakuna kama wewe ni best mwanaume hata unaweza kuwa hujampeleka Point. place. Point. Hawajui tu No, listen. He has a point. unaweza kuwa we ni best unakuja tu kwangu tunapatana tu hivi we ni best unaniambia by the way, unajua tuna dating na Brayo na apparently Brayo na mimi tumekuwa na two issues of late ni kwa advice ni kwambia fanya hivi si mnaweza ongea ama mnaweza enda kwa huyu awasaidie ama mnaweza fanya hivi but kama mimi ni bestie unakuja hadi kwangu unaniambia mi by the way nimechoka na Brayo nakuja sleepover kwako nimechoka na come we ni best friend wangu No. nakuja So unamwambia how is that a sign for you to make a move? but sasa how are you How is it? Why are you coming? wewe ni kama stretch wewe ni Comfort. No, go for comfort. comfort At your ni mother's nini place. unakuja unanililia hivi unaniambia unakuja unaniambia Saizi amekuja na Nimekosana. ka dress ni kafupi, Eh. amekuja comfort. unaniambia nimekuja tu kulala Ati nimekuja tu kulala. Ati kwani weather ni hold nikilala. What? Tutalala. What do you mean? kulala tutalala Maana ndio unajua tutalala. Unakula Okay, tutalala. hiyo ni different. But there's just wengine hata hujawapea hizo all those signs. But mtu tu bado anafikiria. But again, wao wenye simu hujapea signs, mostly wao umewapea very umeuliza they have done for you a lot of things and you're not doing for them anything. And men are transactional, trust me. Exactly, men are transactional. That's what I'm telling That's you. what I'm trying to say. You Men see, don't know how you to see, just be the friends. reason as to I was telling you men can be good friends to men, which is Yeah, very yeah, easy, is yeah. because Yeah, but not to ladies. men understand transaction. Mi kama mbishi yako kama boy, nikusaidia utakuwa unaniokolea. It's just there. Ni Yeah, kama ni broke. automatic. For a woman, she can receive 1,000 in a million. Atakuitanga tu friend na kufanyia kitu yote akusaidie. So at the end of the So day, unataka lazima- men at the end of the day, because you are not helping me in any way, you don't support me anything whatsoever. Mimi I'm the only one giving. At the end of the day, mwanaume anakuwa like acha niharibu hii kitu bana, niambie. So that's why most of the time utapata ameenda akasema because you're not proportional. You see ladies wanapenda ku receive to an extent of most of their friendship azikui sana because apata only one is a giver at the end of the day and the other one is not a giver. But for men, sasa a lady and a man itakuwa like okay, si giver but see let me ask for something. So my question is, do you think it's hard to have a male-female friendship? It is the very minimal. ina depend kama Niliona wacha sasa Harry niseme hivi alisema- attraction uki make it clear from the jump useme tu kawe ni dem na mimi tunataka kwa mabeshte na unaona ni kama kitu inaweza kuwa tu mabeshte nikikuja uone tu tu signs na wewe pick cues na kuonyesha hadi na kukunania macho na kuongelesha vizuri lakini wewe uko tu ile umenikazia tu hauna attraction umesema tu mimi niko hapa sikuonyesha attraction umekaza itafika point hadi mimi nitasema sasa huyu hata utaanza kuona ni kama na kuchukulia tu hadi mimi nitakuwa zile za but for a start lazima utaona ile nimeanza na kuangalia na kupampa vizuri lakini ikifika point hadi yangu ipotee iende kama imeenda sasa kutoka hapo ndo naweza sema but sidhani hadi Mimi nishaiona bado ya watu wengine I think wali grow pamoja wana behave kama bro na sis wako like nishaiona hiyo iko like wana behave kama bro na sis like wame grow up pamoja hawana hiyo physical attraction per se but they care about each other ile deeply. You can say ni kani mabesti and that's your comment and that's what I want to genuine. read for you. Somebody Azaweri alisema hapo hivi, it depends if they are like childhood friends or they have been friends for years before me, well and good. I cannot lakini hata childhood friend akijua hapo unataka kumuona na kapoa tulia hata tu nisome kwanza mimi siko and then anasema cause and I explain anasema cause if they wanted to date they would have already if they wanted how much maybe they're scared of but hii ingine mnaanza tu kuwa mabeshti when I mean the picture is a no ati nimekuwa tu beshti yake vijana alafu unaanza kuwa beshti yake jana haiwezi unakuwaje beshti yake haiwezi you have agendas something like that. Kuna mtu anasema hapa inaitwa
This was very funny. Grace alisema, it's okay, but let us hang out 3 of us together. But you know you can't do Is that it all possible? the time. Kwani You threesome? can't do that all the time. Ile time mmekosana. Atakuwa hapo. Ile time mmekosana ataenda hang out na yeye kama wewe hauko. And listen to this one. I just want to read a lot of comments because hizi niliambia zitakuwa na comment nyingi. Kuna mtu anasema hapa aje sasa, what is she bestifying that I cannot best? Huyu alikuja na mambo by the aje sasa, like what is she bestifying that I cannot best? I want to read the last one before in Bali. Stella anasema hapa hivi, best friends for what? What can that female best friend do that I can't do? Listen, cook, wash or what? My questions kwa hapa hivi. Alafu ulikuwa unasema inauma wanaume sana. But let me read from a man. I've read from 2 men. Kimanya anasema hapa hivi, I would like to be the bestie to someone's wife or girlfriend, but my wife is forbidden to being anyone's bestie. Saskia. Yeah, nataka kuwa mtu. Lakini anaki mambo. So if from what I can see hapa, it's affecting both sides at the end of the day. It's affecting both sides ile yenye. Because let me tell you, I've had a scenario and this is a very serious case. Pali, demo wako, the reason I mimi personally, I will not advocate for that. Ati bestie, wacha upuzi, hakuna kitu kama bestie. Au watu wanapendana tu ni vinyo wataki kuwa relationship yao wenyewe. Ama wanakulana chini ya maji. Because this is what happened. There's a friend of mine, not a friend. This is it is me story. Yes, yeye pigia story zangu. So you are dating a lady. Alafu demu namuuliza, do you have friends? Anakwambia, mi mademu wezi kuwa na marafiki because hata mi I know by the ladies are very hard. Alafu na I agree at yes. Because a woman is another woman's enemy. Very hard. And then she continued, I'm also, okay, do you have friends? At yes, I have some 2 guys who are just my very, very close friends. How? Anytime, any day. That lady sounds like me. Okay. But unajua pia kuna Alafu, she continues to say, ati okay, I'll eat at any time. Mpaka was like, there's no problem. The problem came here. If I am to ask for that lady's time, she's like, leo niko busy. Niko na bestie. Uko busy na nani? Si niko na kina Kimani hapa na nani yote. What are you doing now? Red flag inapepea hiyo jezi. And that is not the only problem. That's what I'm very jezi. Wanakwanga watu wasi nani. Red flag I mean, I don't support Arsenal because watu wengi wa Bestie. Ni Arsenal. Trust me. Kama si Arsenal ni Man U. I'm not like if this is what I'm telling you for true. I nilibai kitu for true. For a purpose. No, for a purpose. I nilikuwa nimebai. You understand? I'm actually lamenting. Watu Arsenal na Man U. Those guys cannot be besties. So wakili yako, they cannot be besties. If you want a bestie, tafuta mtu wa Chelsea, Man City. Hapo sasa. Mnaona vile mmefanyia Imani. No, this brand. What is this? I just bought it here so that you know the topic you're talking about ni hawa watu tunaongelea at the end of the day. Bestie Arsenal. Bestie as Chubui. Because at the end of the day, at the end of the day, trust me, that is where the problem came in. Because nilikuwa nimekaa tu anytime you asking ama unapata tumekaa pamoja tumeenda out alafu tumeenda hata wametupata kwa restaurant the guys alafu unakuja unaambiwa them come the lady leaves you automatically to go to the other guys. I'm like hiyo sasa hapana, hiyo nayo imeenda bio. That was a me case. Huyo sasa hakuwa anajua priorities. Yes, that was a me case. And there was now a friends of mine case. So a lady too. Into a guy and amesema oh you know and then a lady I'm giving a different thing. So these were now women. This friend of mine who is a guy namwambia hapana demu wako atakuacha juu wewe most of the time uko na Eliza na kina Sheila nini you're forgetting you have somebody because the 2 lady friends huyu jamaa wangeingia she automatically forgets there's somebody here mwenye they are committed in a way to each other. And I keep on saying every time because there are treatments you see senye huyu demu wake anaingia home amefurahi you know everything is okay and then senye huyu anaingia the guy automatically changes to start pleasing the two. And I was still like chunga mtoto wenyewe chunga hawa ndo watu main wewe ni course wewe tu ni refresher wewe hauko in the picture because there's nothing like bestie you can be a best friend. I trust that there can be, but the moment things are changing when you are there ogopa wacha I think the percentage ya bestie kuwork ni like 0.001 Aiko 0.0000001
hiyo kitu haiwakingi juu as long as we are two consented adults uko na tu challenges, mimi niko na tu challenges na tuko peke yetu shika mtu. But unajua nayo ina depend. Nyi madem mnakuanga very unpredictable. Very. Unaweza pata dem yani amekuweka friend zone. Ushaiona friend zone? Yani ile hadi huwezi toka. Huwezi toka and they like you and they'll pretend like they don't. That's possible. Wako. But sasa from a man perspective. So let me lead. Unakuanga na tu feelings hata kama hataki kusema. Kuna tu hapana you. Amekufeel once, twice akaona you. This is the thing. I think in a relationship, you can have friends, you can have acquaintances, you can have colleagues, you can have, because no man is an island. You get. Once in a while, you'll need help from a friend. You'll need to reach out to a friend to do this and that. Yeah. Once in a while, you'll need a colleague. It's okay to have those people, But bestie, ati everything that's happening in our lives, uko na mtu mwenye una confide in, everything that we are doing, in case we have an issue, that is your confidant in. I don't find that safe. Yeah, because it's I don't. So there's a guy here who commented and I just want to read it. Huyu alikuwa sijui mimi ndo sikumuelewa ama ni vipi. Anasema mkuu, hiyo topic ya bestie. If your partner is looking for a bestie, then it means shida ni kwako. When will she or he get time for besties? Akasema assume both of you have the same degree of business. You are the one to make him think of you as the bestie. For me akiwa nayo I'll go towards overdoing the bestie. So alikuwa anasema if kama unaona demu wako ama chali yako akona mabestie the other opposite gender, it practically means you're just the problem. You're not what they want. So instead of not offering them, you're not giving them a safe space for them to be your best friend, Moja partner pia anataka like ni allow ni kwe beshte yako. We need to be friends as much as tuna date. You get? Yeah. So if you're not offering your partner that safe space for you to tell me anything and everything, we can talk about anything and everything. And I feel nika sikwangi open na huyu mtu. You get? Yeah. And I feel nika neza kwa open na mtu mwingine. But and I could date too, but there are things, there are values in you zenye anapenda, zenye inafanya na kudate. But hakuna hiyo openness, hakuna transparency in your relationship. There's no transparency. Mko tu mna date tu. But saka kana yeye haja communicate. Unajua pia hata nikwambie sometimes these things are not supposed to be communicated. Relationships are supposed to be naturally. No. You should communicate. I should communicate and tell you that I'm your partner. You should tell me everything. No. These are things that should just happen naturally. When I get partner wako anafaa feel comfortable in that. Kitu kimhapenia na feel I can call my partner. So unasema unafaa feel for example kama yuko comfortable. For example say in your case venye umesema hiyo case ya huyo mwenye alikuwa na mabeshte wenye anaona tu at any time anaweza enda tu aende na wao. So for example nimedate demka huyo. Mimi nimeingia into a relationship with the mindset that demu wangu si expect akuwe na maboy, akuwe na mabeshte. Yeah. So itakuwa ngumu not unless we get to sit down and like hash it out. Tujue tu ndo hii ufai kukuwa na mabeshte, sikuwa comfortable na wao ama lazima ukuwe na hii moment na wao alafu most of the time ukuwe na mimi. Unaona una make your communication. But sasa ukiexpect ati vitu zikuwe naturally, hivyo ndio utakuliwa ama hata aseme ile anakata anaona ikiwa tu casual. Kwa hivyo naweza leta mwingine niseme hadi huyu alikuwa beshte wangu wa kitambo ni venye tumepata. Unaona? Yeah, so a lot of stories coming. Communication. So maybe as just to get to the end of it all, Christina alisema kitu hapa. Christina alisema kuna mtu alisema long time friends are allowed from both sides and I agree. But how wapia out of nowhere, if your partner doesn't respect you, he or she will cross the line. Just know that. Akasema vizuri akamaliza, don't leave a dog with food. Don't leave a dog with food unattended just because it's full. Sijifanya atisaji wewe ni mrembo sana. Ukaacha jamaa wako na msichana hivi tu kiamini mimi ni mrembo sana ule dema hizi. Let me repeat and say, don't leave a dog with food unattended just because it's full. You might as well decide to make itself full again. Chakulwa in short. Chubui. Bestie chubui. Anyway, ladies and gentlemen, as just as your parting shot at the end of it all, what do you think, just to add one thing you can think can make best friends from the opposite sex work? Bila, us thinking, because we are in a generation where ukisikia tu best friend from an opposite sex, the first thing that comes into your mind is sex. That is why we are having a problem with the statement bestie chubi, because
there's a time bestie was something very normal. Yeah, but today you have made it bestie ule mtu mwenye you have already been vulnerable with, anakujua literally, they are deep into your shit, they already know everything, they have actually gotten into you. So what is that one thing, as you share with us your social media platforms, make it your last shot? Then will you go first? Anything, anybody. About bestie. Yeah, this is what I'll say. The same way nimesema tu, no man is an island. You can have friends, you can have colleagues, you can have acquaintances, you can have family friends, but I wouldn't account for a partner who has that friend of the opposite sex mwenye ni like 100% confident. You get in that if there is anything mtu una confide in, if your partner is supposed to be your confidant, and if there are things you can't confide in your partner, it's okay to confide in your sister, your cousin, but if you have that one person at your opposite friend mwenye you confide in everything, personally to me hiyo ni red flag. It's not safe. Mi siwezi account for sijui ati bestie. Okay. Hizo vitu haziwork. I don't. Have you ever had a best friend? Yeah, I have, and I know. Akachukua mtu wako. You have right now. Do you have a best friend who is a man right now as we talk? Niliachwa juzi juu ya bestie. Umeje juzi tena? 2 months umeteseka. Umeje tena juzi. Tunaongea hapa, tuna trigger mtu. Tuna trigger tunatujui. Then umeje tena like mwizi tu. Allah. November. It has been your year. 2023 you have blessed. Tunakubariki. Receive. Imefanya hivyo. Guy, 2023 imefanya hivi. Like January umebukia watu. You have suffered. I feel you. Tunafunga mwaka. Ni watu wa Arsenal na Man U. Ogopa. No, I don't have a bestie. Sifanyangi hizo vitu. Niko tu na mabeshe like just their friends. Okay, what do you say, Mkubwa? Hiyo story ya besties, don't do it. Mimi nitasema kwanza, jua venye tu nimesema, by kenye tumesema tu hapa ndo hizo ndo circumstances zenye unaweza kuwa una factor in. Kama uliingia kwa relationship ukiwa na best friend mwenye amekaa for let's say time significant amount of time, hiyo ni sawa. But kama unakuja as in tumeanza kuargue mara moja 2 3, wewe ndio huyo umeanza ati sasa kutoa bestie from nowhere, umeanza kuniambia story ya bestie, unaenda hadi unaanza kusleep over. Bestie wamewatenda. Hapana, hiyo nayo hapana. Tunafaa kujua na pia communication. Kama kuna bestie wako na pia kuna ile zaman kiti chini uanze kuangalia tu wenye hapa kuna kitu fishi. Uwezi kuwa kila saa tunaenda kwa bestie yako kila saa. Tunaargue hivi kila saa, una take time. Kwanza wewe mwenyewe amesema ati ana take time. Mbona una take time? Unaniambia mimi uweze nipata uko na bestie yako. Uko na bestie yako? Hapana, red flag. Inapepea hivi kai jezi. Inapepea. Ni hata nikwambia historia ya bestie na affect nyinyi wanaume because you guys know how guys operate. We know. Exactly. That's why ina affect nyinyi more because mnajua vizuri wewe huwezi kuwa beshte ya dem bila ku make a move. So unajiambia dem yangu kama kuna beshte na ni mwanaume, I'm so sure that guy is also. I think it's affecting you guys more because you know what your fellow guys are capable of. But for us ladies ubesti na kwanga mtu na date anaweza kuwa na besti na huyo dem aniogope vibaya sana. So the only problem is nitamwambia tu hiyo ni kumwambia don't you dare, but unaona sasa hiyo the comments you guys amnanga hiyo. You see from the comments I've seen chini ya maji. From the comments I've seen, the ladies are also affected. Just know that they are there wanaogopa history kabisa. They like kama niambiangi because I cannot be saying every time nenda kwa street. Kwanza kani boy anasema tunaenda kwa dem. Trust me hapana, because the moment you go ule mwingine ana receiving like me for me this is what I'll say for the bestie and I don't know what thing. The whatsoever, it's good to have friends. Yeah. But my only thing will be this: if you have somebody whom you feel like you will be most vulnerable to, you'll go open up to them. Please do, but don't come back. Go away. Next step. Like go like fly. Because mimi basi sina, I'm not important here anymore. You see, go. Be with them. Sasa kama wewe haumpati space ya kukua bestie, let me tell you, let me give your partner space
mimi nilikuwa nafunga tu, mimi nimesema tu sina ubaya. Lakini for me ati you know he's just one, he comes to every single day. Unaweza kuambiwa hata vitu hoje ambiwa. Unajua kuna siku nilikuwa nimekoma hilo nilimpigia, okay. Mimi hata sijui ulikuwa unajua kuna siku nyingine nilikuwa nimesijui mfanya nini kwa ndaje kitu yeye alienda. Ulikuwa ndaje kitu you didn't say. Okay. So ni yeye. Fanya hivi. It is very, go be vulnerable, it's very nice. For your emotional nini. Go please have time with him. Come back. Take, but just remember, do not come back. Hata mimi tani katafute mtu ambaye itakuwa bestie wake, tukae na yeye. Hakuna haja tusumbuane. At the end of the day, if there are those who can respect boundaries and just be full of integrity, hold them for as good friends, they will be good friends. But for those who do not know hizi vitu zinaitwa ati boundary, hakuna haja tudanganyane. But anyway, as you have all said, you can read through the lines. At the end of, utajua tu kama unachezwa ama uchezwi ama unapimwa ama upimwi, ama wewe tu ni mtu wa kupeana do, ama mimi si mtu, wewe si mtu wa kupeana do, wewe ni mtu wa kusatisfy, alafu unaachwa hapo, you're not very important at the end of the day. Ogopa social media adults. Leo your topic ilikuwa umemgusa na hii bestie. But pia sijui madem, anyway tutajua social media and a lot of, I think tukiendelea kukua wakubwa, as time goes by tunaona nika vitu zina change. Yeah, there is that friend who just becomes your friend for friend, not bestie chupwe. Yes, tuambie social media platforms. Anyway, social media handles unaweza nipata pale tu IG. Mimi nilisema tu niko IG. At that guy Mawira unaweza nipata tu at that guy Mawira. That guy Mawira. That guy Mawira, tafadhali tafuteni huyu jamani, mtu ambaye kama huna besti unaweza kuwa besti yake, msaidiane kimaisha. Sawa. Yes, unaweza netwaje, applications are open. Kama unataka ni kwa besti wako, advocate for bestie. I'm here to advocate 100%. Bestie. Yep. Well, you can find me on all social media platforms at APG. APG is AFIGY. Safi. Mistaki mabesti. Safi, ladies and gentlemen, wanaosema wataki mara nyingi ndo wanataka zaidi. Kwa hivyo tafadhali tafuteni ya Afiji mpatane. I'm just saying because I remember kuna siku nimekwambia nimeachwa juu ya bestie. Unataka niachwe tena? Sasa ina kwa huyo mtu alifanya muachwe. You might make a good match. Ina kwa huyo mtu usirudi. Hakuna mtu. You are wasting your time. Now, ladies and gentlemen, this is what I want to say. This is Relay 360. For all of those who have commented and have been there with us in very big people from Ruth, Kimani, Evans, Christine, Grace, Stella. Thank you very much for joining us. From wherever you're joining us from, remember, we just talk about bestie. Chubui. You understand? Kama wewe ni mzazi unatazama unashangaa, swali langu tu ni kwako wewe mzazi. Did you have a very close friend rather than your husband? Tuambie ndo pia tusaidiane hapa hivi. Tusaidiane tu, because mimi sijasikia madhe akisema ati niko na rafiki yangu. Sijawahi. I've never, lakini kama iko hiyo ni hao, lakini that is all. Remember, this is Relay 360. You can find us on all social media platforms by the name Relay 360. Keep on commenting, tuambie unatazama kutoka wapi. What do you think about the topic? Ili tupatane on the comment section. Be free. Bye bye.